இன்னைக்கு ஐலண்ட் விஷனில் உங்களை எல்லாரையும் மீண்டும் சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம். பொங்கல் செய்ய போகிறோம். பொங்கலுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதில் இருக்குது. வெள்ளை பச்சை அரிசி, சிவத்த பச்சை அரிசி. நான் யூஸ்வலாக ரெண்டுலேயும் ஹாஃப் போட்டு செய்கிறேன். நான் வறுத்து குத்தின பயத்தம் பருப்பு, சர்க்கரை ஓ ஜாக்கரி, கோகோனட், cashews, கற்கண்டு, நெய் and raisins. Raisins, either you can use this or golden raisins also okay. ரைஸ் குக்கரில் தான் பொங்க போகிறேன். half a cup of each rice here. ஸ்வத்த பச்சை அரிசி, வெள்ளை பச்சை அரிசி and 1/3 the cup of பருப்பு. அது விருப்பம் பண்ணால் கூடவும் போடலாம். வடிவாக ரின்ஸ் பண்ணி போட்டு 3 cups of வாட்டரில் குக் பண்ணுங்க. வாஷ் பண்ண ரைஸ் வித் 3 cups of water. அதோட பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போடலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு போடலாம். ஜஸ்ட் கிவ் தட் லிட்டில் பெட்டர் டேஸ்ட் இந்த பொங்கலுக்கு. நிறைய போடக்கூடாது, பிஞ்ச். இப்போ நெய்யில் cashews-ஐயும் plums-ஐயும் தாளிச்சு எடுப்போம். கொஞ்சம் கொதிச்ச உடனே இதை போடுவோம். It's about half a cup. Now we can put the raisins in. It's getting nice and toasty now. இதெல்லாம் பாப்பா பண்ணி வந்துட்டு இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு இது ரெடி ஆண்டு. நாங்கள் இப்படியே சேவ் பண்ணி போட்டு once the பொங்கல் ரெடி அதுக்குள்ளே போடலாம் இதை. Let's get to the next action now. இது இப்போ குக் பண்ணி முடிச்சுட்டோம். ரைஸ் வந்து நைஸ் அண்ட் டெண்டர் நல்லா குக் பண்ணியிருக்கு. இப்போ எங்கள்கிட்ட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். ஸ்டார்ட் வித் கோகோனட், தேங்காய் பூ, and then ஸ்வீட் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுங்க. அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் கற்கண்டு. இது சின்ன கற்கண்டு சைஸஸ் வந்து இப்படியே இருக்கிறபடியாக உடைக்க தேவையில்லை. இன்னும் சின்னதாக சாட்டே பண்ணி எடுத்த cashews and raisins. நெய்யும் இருக்குது அதில். little bit more extra நெய். Let's mix them all together here. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரன்னியாக வேணும்னு சொன்னால் பால் இல்லாட்டி கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி முடிய பொங்கல் இப்படி இருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கே இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி நீங்கள் பொங்கலை மிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை எல்லாம் ஃபுல்லாக வற்றினா பிறகு போட்டு எடுக்கலாம். in any order is fine. Happy Pongal and happy Sankranti to all my dear friends and family.